In Capital News tonight. Following rains last night, the government has been called on to address flood-affected infrastructure in Dar es Salaam. 17 livestock shops in Arusha have been closed by the Veterinary Council. And in sports, the women's first athletics competition will take place on the 22nd to 23rd of January at the Benjamin Mkapa Stadium. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The rains that fell last night in various parts of Dar es Salaam has caused some roads, including Nkrumah Road at Kariakoo Gerezani, to become impassable due to flooding, with residents calling on the government to address repetitive and long-standing infrastructural problems, including lack of drainage systems. Changamoto ndio hiyo hapo. Sasa hivi afanya ninakwambia darajani pa Keko ndio niliposhikia mimi natembea mpaka feri. As you can see the challenges, I had to drop off at a different station in Darajani and walk to the ferry. The situation is bad. Cars are not moving due to flooding. Haipitishi maji. Kutokana na miundombinu mibovu ya barabara. Kwa sababu gani? Mimi nimetoka nyumbani ilikuwa saa 1:30. This is caused by poor infrastructure because I left my house at 7:30 a.m. and was stuck in traffic from the Changombe lights. This causes many problems. Pale mvua inanyesha, kunakuwa na njia mojawapo hata maji kutembea. The Veterinary Council of Tanzania has shut down 17 shops selling livestock drugs in Arusha for operating without licenses and having sales employees who do not have the required qualifications during an operation. Mpaka sasa tumefungia kwa mkoa wa Arusha maduka 17 kwa hizo sababu mbili za kutokuwa na usajili, lakini pia kutokuwa na wataalamu wenye sifa. Thus far, we have closed down 17 shops in Arusha for these two reasons, which are lack of registration and not having qualified experts. So, we urge other owners to register their shops and ensure they have experts that have been registered by the Veterinary Council. Wale tu wenye sifa na wanaotoa huduma hizi na wale ambao hawahusiki basi wajiepushe kabisa kutoa huduma ya mifugo. Tuko na baraza la veterinari Tanzania kwenye ukaguzi wao wa kawaida wa kila Januari ambapo tunataka kuhuisha. We are with VCT in the annual inspection which is conducted every January. It is an important exercise to ensure the accurate use of drugs for livestock. Tunashauri wafugaji kutumia watu ambao wamesajiliwa na VCT kwa sababu kwamba wale watu ndio wako sahihi ili kwamba wanaweza kutoa huduma ambayo ni stahiki na ni sahihi bila kukosea. The Tanzanite bridge that was temporarily closed for renovations, which include placing the Tanzanite sign, has been reopened after completion of the work. Hatua hii naipongeza kwa sababu hata ule mwenge ule pale kiukweli ulikuwa kama hauendani na mazingira sasa hivi. I commend the move because it is more modern. What they have placed there now is an attraction for anyone. I advise users of the bridge to be careful and take these things as their own because they cost a lot of money. Ni kitendo kizuri. Ya daraja limependeza. Ni kwamba wewe mwenyewe ukimtazama ukiangalia ni kwamba limebadilika, limependeza kwa kweli. It is a good move. The bridge looks good and you can see it looks different, all lit up. Nashukuru tu kwa kuwa daraja kama hili, manake unajua movement zinakuwa nyingi sana, lakini movement sasa hivi zitapungua kwa ajili ya madaraja haya. Yatusaidia kwa mengi sana. The governments of Tanzania mainland and the Isles have agreed to implement directives from international organizations in charge of air and marine transport
that requires them to adhere to one law that oversees search and rescue during disasters. Sheria hii unafuatia makubaliano na maelekezo yaliyotolewa na shirika la kimataifa la usafiri wa anga kwa maana ICAO na shirika la kimataifa la usafiri wa majini kwa maana IMO. Taasisi hizo ziliitaka Tanzania kuwa na sheria inayosimamia masuala hayo kwa kuzingatia miongozo ya kimataifa. Kwa upande wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, tunalipa umuhimu wa On the side of the revolutionary government of Zanzibar, we place importance not only on the side of the United Republic of Tanzania, but also we go further to take it to southern and eastern African zones, as well as the Indian Ocean as a whole, because Seychelles and Comoros are also on the zone. Vile ambavyo imepaswa sisi tutekeleze kama tukiwa na hiyo sheria, lakini ili tutekeleze vizuri mikataba yote tunayosaini, makubaliano. In order for us to implement properly, we must have our own laws for all agreements we sign, so as to create ease. Livestock keepers from Kilombero district and other parts of Morogoro region have called on livestock keepers and farmers alleged to invade Kilombero Nature Reserve at Kilombero Valley to vacate the area, or they will be forcibly removed, as they are ruining the reputation of other livestock keepers. We'll deal with this again. All of those who are there must leave, whether you have farmed or built. The areas can suit livestock keepers without large groups, but not the big ones. Wakurugenzi wote wa halmashauri kwenye misitu ambayo wakurugenzi inamilikiwa na halmashauri. In forests owned by the council and reserves, I direct TOWER to go and place boundary lines immediately, because citizens have been entering without knowing where the boundary begins for the reserve. If areas are properly improved, there will be no need to enter reserve areas. The problem is that the other land has been set aside but invaded by farmers again, and they have been placed there by leaders. Renovation and construction of Kigoma Airport that had halted for over 3 years due to various reasons, including the increase of the price of raw materials, has resumed after the Ministry of Works and Transport signed a contract with the contractor. Tuna matunda kama embe. Zile embe zimekuwa zikioza kwa sababu zilikuwa hazina mahali pa kwenda. Na kwa sababu hii we have fruits such as mangoes, but they have been rotting as they had nowhere to go. Due to this, we thank the government because we will have even more opportunities to transport these crops. Uwanja huu utawasaidia pia abiria. This airport will also help passengers not only in Kigoma but also from neighboring countries, Burundi and DRC, who have continued to use this airport. Mheshimiwa Rais amepambana sana. Tulikuwa na mkwamo mkubwa kwenye viwanja hivi vya ndege. The President has worked hard to resolve the major aviation challenges we had, and up to today, projects in Tabora, Shinyanga and Sumbawanga have not started. But here in Kigoma, we will sign and the contractor will begin work in a month. 28 officials from Gator District Council have been arrested by police after the National Health Insurance Fund, NHIF, accused them of using forged birth certificates and marriage documents to receive over 1 billion shillings in medical treatments. Sasa tumebaini watumishi 28 ambao wote ni watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Geita vijijini wamehusika katika kugushi nyaraka ambapo wameusababishia mfuko wa taifa wa bima afya hasara ya shilingi zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 250. Up to now, we have discovered 28 officials, all of who are employees of Geita Rural District Council, documents and caused the NHIF a loss of over 1,250 million shillings. They have already been questioned and admitted to committing the offenses. We've already opened a case against them,
and the accused have already been sent letters to return the money. Tanzania Meteorological Authority, TMA, has said that rains that have started in various parts of the country are expected to begin to reduce as from January 16th and have advised farmers to continue to follow up on reports issued by the authority. Wiki ya pili au mwezi wa kwanza kumekuwa na ongezeko la mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mvua hizi zimekuwa zikinyeshwa kwa baadhi ya maeneo, zimekuwa zikinyeshwa kwa wingi, lakini kwa baadhi ya maeneo zimekuwa za kawaida. Hali hii imetokana na kuimarika kwa ukanda mvua na vile vile kumekuwa na kuimarika kwa wimbi anga ambazo kwa pamoja katika wiki hii ya pili zimesababisha mvua hizi ziendelee kunyesha. Kuna umuhimu kwa sababu mvua zinanyesha wakati mwingine sio kipindi chake. Inabidi wananchi waambiwe ili waweze kujua kujiwekea taratibu zao, labda kuandaa mashamba, kipindi gani cha kulima, labda wavuvi kwenda kuvua baharini, aidha kuna mvua au kuna upepo. Inabidi wao wanaelekezwa na mamlaka husika. That is all for the national news. International news is next. In international news, Uganda's military force, UPDF, has continued to deploy its soldiers along the border with the Democratic Republic of Congo at Kanungu area in order to prevent fighters from the M23 rebel group from crossing over to the country, with President Yoweri Museveni of Uganda continuing to caution citizens against the ADF rebel group. And motorists, including those in the transportation sector in Burundi, have commended the government's decision to reduce checkpoints in various regions, a situation they said had caused them to incur losses due to time spent in long queues waiting to be inspected. The number of inspection points have been reduced to between 1 to 4 in various regions. Tunaomba kila siku, naona Mwenyezi Mungu amemfikia rais, akamfikia ministra, akatutolea kule waroraji hivi ni nini moja, na wana control moja, wana control kwa gari vizuri, wako na makosa, wanakuandikia makosa, lakini zamani wako wanatia makosa haya. Wakifanya hivi itakuwa ni shughuli nzuri kwa wenyewe, wanatembeza wenye magari. Hata na wabosi walikuwa wanasirika sana, nasikia kama waroraji hapa na hapa dokima kitansi huku kitansi. Ukikutana uko na kitansi kimoja wanakuongeza na kingine. Tulikuwa tushakuwa na roho mbaya sana, tunasirika kuhusu wa polisi. Tumependa hicho kitu kufanyika kwa sababu tuna kila kidogo roraji kufasi fulani, unakuta mtu unaenda unakwepa kwa sababu ya kumkwepa roraji. Sasa unapokwepa kule unajikuta unafanya maajali ya hapa na hapa, unaona, kwa sababu ya roho ipo juu. Kenya will continue to improve relations with Sudan, particularly in trade. This was revealed when Deputy President of Kenya, Rigathi Gachagua, met and held talks with the Vice President of Sudan's Transitional Council, General Mohammed Hamdan Dagalo, at Harambee House Annex. And Kenya enjoys Sudan and the people of Kenya, and we have greater cooperation. China's new Foreign Minister Jing Gang is starting his term with a tour of 5 African countries. China's Foreign Minister will visit Ethiopia, Gabon, Angola, Benin and Egypt, where he will meet the Secretary General of the Arab League. The new foreign minister is following the footsteps of his predecessors, who have for more than 30 years started each year with a trip to Africa. And that is the end of the international news. Business news follows next. In business news,
The Ministry of Minerals has said it will continue to conduct research on how to improve the investment environment for investors in the sector, as well as to ensure their investments are safeguarded so as to increase productivity. Hiyo ndio dira ya maendeleo 2025. Inataka itakapofika mwaka 2025 sekta ya madini ichangie takribani 10% kwenye pato la taifa. Sasa tunapoongea tuko kwenye 7.2. Wakati tunatunga tulikuwa kwenye kama kwenye 5 hivi. Kwa hiyo tunaenda kwenye 10, nataka tuende kwenye 10. Tunafikaje huko? Sisi tunaratibu. Sisi tunatafiti kupitia studiolojia. Lakini tunafikaje huko? Ni kuweka mazingira uwezeshi. Some traders in Dar es Salaam have commended the launch of Sunrich sunflower cooking oil in the market due to its quality and affordable price. Zuri sio kama yale ya kusema ya 500, hii unaweza hata ukajibudget vile vile. Kuliko wale ya 500 unapika siku moja, lakini haya unaweza kupika hata siku 2. Yako vizuri. Mafuta yananunulika kwa wingi, tunashukuru Mungu. Haona ako fresh tu yani. Kama kawaida. Taa ni mazuri tu. Yaani hana shida yote, wananunua vizuri tu, tunashukuru ndio hivyo. Niseme unafuu wa Sunrich ni kwamba tumemjali, tumesema tumekata cross kwamba tumesema shilingi 7,000, tuna shilingi 2,000, lakini hata yule ambaye ana kipato shilingi 300 unapata mafuta. And the Deputy Permanent Secretary from the Ministry of Regional Administration and Local Government, Ramadhani Kailima, has directed directors of district councils to oversee utilization of the new revenue collection system in order to curb revenue loss. Wakati wa mjadala wa kamati ya hesabu serikali za mitaa LAC mwezi Agosti na Oktoba, kuna hoja zilikuwa zikitolewa pale, wanahojiwa wakurugenzi, ziliona kama kutokuleta sintofahamu fulani, ambao bunge kwenye kikao cha LAC ilituelekeza, na CAG alikuwepo na wizara ya fedha walikuwepo, kwamba hivi tuende tukakae sasa tupate uelewa aina moja kuhusu baadhi ya vitu ambavyo vimeleta kutokuelewana katika ujenzi na utoaji wa hoja kwenye hoja za ukaguzi. Moja, ilikuwa ni ngumu sana kwa ngazi ya halmashauri, lakini ngazi ya mkoa na ngazi ya TAMISEMI mpaka tekelezekana ngazi ya Wizara ya Fedha na Mipango kuweza kugundua ni posi ngapi zipo, posi ngapi zinafanya kazi, ngapi ziko offline, ngapi zimeleta mapato kwenye kompyuta kuu, ambapo kompyuta kuu iko sehemu moja Dodoma au Dar es Salaam. That is all for business news. Sports news is next. Now in sports. The ladies' first athletics competition will take place on the 22nd and 23rd of this month at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, involving teams from 31 regions of Tanzania mainland and Zanzibar. Viongozi wa mikoa yote tuhakikishe kwamba timu zetu hizo zinakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki mashindano. We call on leaders from all regions to make sure our teams come to Dar es Salaam to participate in the competition. As we know, when we give opportunities to ladies in training and participating in different competitions, that is the only way that we can mold their talents, and it is also an employment opportunity for them. Despite heavy rains, kickboxers have continued with training ahead of the national kickboxing and boxing competition. Kila mtu kwenye klabu yake, nadhani na sisi unatuona tunavyojiandaa kwenye klabu yetu tunafanya mazoezi. Wapo mabodi. Everyone is at their own club, and as you can see, at our club we are also proceeding with training. Of course, we have 2 boxers, and we also have 1 who will participate in kickboxing.
we are well prepared. As you can see, the boxers are ready. Ni asilimia kubwa sana za ushindi zinaweza kupatikana. Hayo mambo mengine ni kumwomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutupa punzi na siku hiyo amke akiwa vizuri. The Dar es Salaam Athletics Association has selected 6 girls who will represent the region in the JICA Girls competition, scheduled to take place on the 20th and 21st of this month. Ambao watano ni wakimbiaji wa uwanjani na wasita ni mrusha mkuki mmoja. So we have 5 athletes who are runners and 1 who will participate in the javelin throw. They will be in a free camp, meaning they will be leaving after training. They are young athletes, and so we expect them to bring back medals. Beginners ambao ni wazuri na wana viwango vizuri vya kiuchezaji. Lugalo Golf Club has started a free once-a-week training program for Tanzania nationals with the aim of developing the sport in the country. Kwa hiyo kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi walimu tuko tayari, tuko walimu 8 ambao tunafanya training ya kuwafundisha Watanzania waelewe thamani ya mchezo wa golf. Every last Saturday of the month, we as the coaches will be ready to train Tanzanians so that they can see the value of golf and make them realize it is not a rich people's game like they think. So every end of the month, there will be free lessons. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. The Three Sides of Anna. Yes. It's pretty indispensable these days, don't you think? Yes, I know. Can I tell you something? I don't know anybody who knows anybody who doesn't have a car. Do you have the address? Yes, don't I be have. late then.